At ganun din po sa kanyang barangay, Barangay Wasit po, Road 8, Quezon Sales Subdivision, Talibaba, Caloocan City. Signed by Lani Joy Apinado, Director, Public Service, Department, UNDP, BFDI. Ayan po. Okay, so for the next one follows. Okay na po kayo. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Congrats po. Opo, congrats po mag-awa. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayan. Okay, calling Brad Peter Bukwell. Calling. Brad Peter. Peter. Okay, so now for the next. Okay, so for now, okay, for the next receiver of the certificate of participation, so allow me first to read. This certificate is presented to Ma'am Gina M. Esposora from Sales and Marketing Assistant, Pag-ibig Fund. Ayan po, mula sa Pag-ibig po. Ayan, mula sa Pag-ibig Fund po, calling Ma'am Gina M. Esposora. Ayan, so palakpakan po natin ang Pag-ibig Fund. So sila po ang isa sa mga kapartner din po ngayong umaga para sa ating medical mission din po or government agency. Congrats po. Okay, so allow me to read what is in the certificate. In mark of recognition of her valuable participation and support during the UNDP People's Day, held on October 28, 2025 at the Barangay Wasis for Road 8 GSIS Hills, Subdivision, Talibaba, Caloocan City. So once again, your involvement was instrumental in the event's success, leaving a meaningful impact on the lives of our beneficiaries. So once again, congrats po. Thank you so much. Salamat po sa Diyos. Once again po, salamat po sa Diyos, Ma'am Gina, and the Pag-ibig Fund. Okay. Sige po. So next naman po ay si Mr. Albert Vincent B. Briones. Isa rin po siyang Sales and Marketing Assistant sa Pag-ibig Fund. Palakpakan din po natin siya.